guys, welcome back to my channel. I hope you feel well. Today my project are two things. First, I will make a cake stand and the second is 2-tier tray. السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وعافية. اليوم حيكون البروجكت هو صنع ستاند للكيك وصينية ديكور طابقين للمطبخ. For this project you will need 2 pieces of circle wood, different diameters. This is from Hobby Lobby. 1 candle holder from Dollar Tree, the other from Hobby Lobby. This piece from Hobby Lobby. Hot glue gun, metallic gold. 1 wood ring from Hobby Lobby. Napkin rings, I need 4 of them. And round ball 1 inch and the other 3/4 inch. كل ما نحتاج اليوم هو الصبغ الذهبي، مسدس الشمع، شمع دانين مختلفة الطول، حلقة دائرية، نابكن 4 حلقات ونقدر نستغني عنها إذا ما تكون موجودة، بغطاء العطر تكون نفس الحجم 4، وقطعتين من الخشب دائرية مختلفة القطع، كرات خشبية، واحدة منهم 3/4 إنش والثانية 1 إنش نقدر نستغني عنها في الخرز. First you have to put anything you have under this piece to make it a little bit higher. So I can glue the balls around the circle at the same height. نخلي أي شيء تحت هاي القطعة الخشبية، حتى شوية نخليها يعني ارتفاعها أعلى حتى نقدر نلصق هذه الكرات حتى تكون بنفس المستوى. Now I will paint with metallic gold all these pieces. This one. Now I'm done with the 2-tier tray. هذا شكلها النهائي. And with the cake stand. So this is the 2-tier tray. I hope you will like it. Thank you so much for watching this video. If you like it, please press like, subscribe and write a comment. It helps my channel to grow. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر اللايك والسبسكرايب لمشاهدة كل جديد. مع السلامة.